Krishna is reminding, Krishna is reminding us that our mind is always sandwiched between the Indriyas and the Buddhi. A Buddhi is Paramatma. So that Parabuddhi or Buddhi, therefore, the mind has got to be absolutely controlled. To control the mind, sound is important. And what is sound? The sound is itself is Shiva himself. Nadamayaha Shivaha. Nadatanuhu Shiva. Nadatanum Shivam Anisam Bhajami. Tyagaraja Swami tells that. So Nadatanu, Nadamayaha, Nada Omka, Nada Swarupaha, and Nada Opa. Nada is meant for Upasana and all that you observe. So when Pralaya Tandava was to be, when Pralaya was taking place, it was a total annihilation. And that means that Lord Rudra is happy because his department work is active. He is going to get the distinction Laya, Laya Murti, Layakara, and Layam Eshyati. So any and everything in the world cannot continue to be same, but it has to get disappearing or completely vanish also. Therefore, Pralayakala Rudranu, Kalagni Rudra, when he dances, who can see him dancing? Who can imagine who can imagine the dancing Shiva in their own screen of mind. But it was only Ravanasura, but Ammavar Lalita Parameswari was witness to when Shiva is dancing. So that's why Maha Pralaya Tandava Sakshini. Lalita Sahasranama is an encyclopedia. సో అమ్మవారు ఒక్కతే ఆ సదాశివుడు అత్యంత సంతోషంగా తాండవ నృత్యం చేస్తూ ఉంటే ఆనందంగా చూస్తూ ఉంది. మహాప్రళయ తాండవ సాక్షిణి, విచ్ మీన్స్ దాట్ షీ హాస్ గాట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆన్ వన్ సైడ్ and supervision on the other side. Supervision that when pralayam is on operation, there should not anything be left unturned, because everything must disappear. And therefore, she is a supervisor watching the process of Shalayam, Mahapralaya Sakshini, because she is a witness for the Pralaya to take place. Secondly, Shiva, her husband, who is Sadashiva, Sadashiva Pativrata, actually because of Parvati only, ordinary Shiva became Sadashiva. Therefore, there is a Shiva Tattva is little different, lower than Sadashiva Tattva, because Sadashiva Tattva explorations are really great. Therefore, people don't go to say Sadashiva Brahmendra Saraswati. We have got one of the greatest Swamijis and writers and philosophers. He is called Sadashiva Brahma Indra Saraswati. So that Saraswati also is being qualified as Sadashiva Brahma Indra. Indra is Shrestha. ಸೊ ಈ ತರಹ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಸದಾಶಿವ ತತ್ವ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸುಪ್ರೀಂ. ಬಟ್ ಸದಾಶಿವ ತತ್ವ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪಾರ್ಲರ್ we should read the Shivananda Lahari by our Shankaracharya. You see, Shankaracharya, our Guru, is not partial. He is rather impartial. As he wrote the beauty of Saundarya, a Lahari of the Devi Lalita, Shivasakyaika Swarupinyai Lalitambikayai Namaha anta Hayagriva Maharshi full stop itidre, then our Shankaracharya said, no, that cannot be a full stop, sir. I start with that Katha Vastu and go with 100 slokas. Shivasaktya yukto yadi bhavati sakta prabhavitum nache devam devaha nakalu kusalaha spanditumape atastvamadhyam. So, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಕೃತಪುಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಸುಕೃತಃ ಕೃತಪುಣ್ಯ ಪ್ರಭವತಿ. Only when you have got the mind towards the spiritual things,
then only you will rejoice. After all mundane things will disappear. They are not constant. The Bombay ಮಿಠಾಯಿ ಇದೆ, ಅದು ಅಷ್ಟು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಲರು, ಶೇಪು, ಸೈಜು ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಇನ್ ದಿ ಮೌತ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೋಸ್. ಭೋಗಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗತ್ತೆ. So that's why Shankaracharyalu, looking at all people who are divided in only enjoying the cricket match or some such kind of bhogas, are also paying attention for other higher things which are going to be permanent. Both. That's why he says in Bhajagovinda Stotram, Yogaratova, Bhogaratova, Yova, Kova, Bhava. It is up to your option. You may be Yogarata or Bhogarata or whatever it is, but Yasya Chittam Brahmani Ramate Nandati Nandati Nandatyeva. Nodidra? So Yasya Chittam Brahmani Ramate. ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗೋದು, ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಆ ಗಮನ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Maybe Gajagamana or Mayura Gamana or anything like that. So Mayuras are known for dancing. Gaja is known for the gait. Hamsa is known for the walking. So you see, beautiful Gajagamana, Marala Gamana, and so when Shiva is doing such a dance, it is extremely great. And ಆ ಶಿವನ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸು ಇಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ಕೈಲಾಸ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್, ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ highest happiness. Who can imagine the happiness of Lord Shiva? It could be Shankaracharya only, because Sakshat Shankaro Shankaro Bhuvanta. So that way, I am just trying to talk the introductory matter that could be for the rise of the Tandava Stotram. In fact, Ravanasura is such a great top bhakta that he was able to please Lord Shiva by doing Shankara. Kalidasa gives that. What he did, Kalidasa describes, he just tried to shake the Kailasa mountain in order to give happiness to Lord Shiva. Actually, Ravanasura does not know what was the mood that Shiva and Parvati were entertaining at that. Actually, we think that Kailasa Sikhare Ramye Shankarasya Shiva Swaralaye ಶಂಕರ ಶಿವಾಲಯೇ ಗಿರಿಕನ್ಯೆಯ ರಮತಿ ಅಂತ ತನ್ಮೇ ಮನಸ್ಸಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ಸೊ ಗಿರೀಶ ಗಿರಿಕನ್ಯಾ. ಸೊ ವೆನ್ ದಿ ಮೌಂಟನ್ shook, ಅವಾಗ ಪಾರ್ವತಿ was scared so much. She came and embraced Lord Shiva, and that was the highest happiness which Ravana gave to Shiva. And therefore, ಅಂತ ಕಾಳಿದಾಸ beautiful in Kumara Sambhavam and other places describes. So that is the happiness of Lord Rudra or Shiva, and that happiness turns into the expression of dance. So people don't dance when they are in grief or in sorrow or in worries. Nritya is a language of the mind which is in happiness. So that Nritya for male, Nritya for the female, there is always that difference is there. So the female is different. That's why, to be suitable for the female, our Bharata has introduced the Natya going by the name as Bharatanatyam. Later on, we have got other Natyas, very good, convenient and accessible for the ladies at first, and men also could resort to that. So I have actually in this particular stotra explained a few 8 or more slokas, but still I try to revise and review till what that briefly, and then we can go to the next slokam, because it is being recorded. Those who could not attend due to their own priorities, they may be able to enjoy the recording with the grace of our
Seshachalaya, who is always constantly upholding the Veda Purusha and his wisdom and knowledge that is coming through in number of ways. So, in the first month, first sloka, what is that? Shiva is known for Jata Jutam. Jata is the thick hair, the tuft of hair, or Kapardin. That's why Kapardinecha. So Kapardinyai namo namaha. So Kapardini is Amavaru. Kaparda is that. And that Shankaracharya, the same Shiva, when he becomes a mendicant or sannyasi, he could not keep. That's why he is called Vyuptakeshaya cha namakka pardine cha Vyuptakeshaya cha anta banrate. So Vyuptakesha is Shankara and clean shaven head and rich hair. So rich that it is able to hold the flow of Ganga and arrest the Ganga flow. So that kind of richness is there. That's what is called Jata. And our Ravanasura compares the Jata to be Atavi. Atavi means unruly, unorganized, just forest. Not the forests are anywhere organized. Therefore, Aranya Rodana, Aranya Gamana, Aranya Vasa, Aranya, etc., Aranya Pushpa, Aranya Jyotsna, iವೆಲ್ಲ examples, ನಮ್ಮ metaphors. ಯಾಕೆಂದರೆ they are not going to be of any use to anybody at all. If there is a beautiful flower in the forest, how it is going to reach people? No. So, Jatatavigalajjala pravaha pavita sthale. So, the sthalam, the ground is pavitam. And galeva lambya lambitam bhujanga tunga malikam. You know, the serpent, Basuki, who is of 12 feet and more length. In Nagarahavu, it is not small. It has got a big rope. 12 feet ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Or even depends. ಸೊ ಅಷ್ಟು 12 ಫೀಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪನ್ನಗ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಕ್ರಾಲ್ ವಿತ್ ಹುಡ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ರಾಲ್ ಡೌನ್ ದಿ ಹುಡ್. ಸೊ ಪತನ್ ಗಚ್ಚತಿ ಇತಿ ಪತಂಗ ಪನ್ನಗ. ನಗ ಪನ್ನಗ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಪನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಹುಡ್. ಆ ಹುಡ್ಡನ್ನು ಕೆಳದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ it will, but when it is at rest, it will coil round, and then it can lift its hood. Therefore, but when that Vasuki or Vasu is there at the neck of Lord Rudra, so it has coiled round and made its hood only to reach the ear length. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಇಯರ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗಾಟ್ ಟು ಸಿ. ಆ ಹುಡ್ಡು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಾಗರಾಜ್ಗೆ ಆ ಹುಡ್ಡನ್ನು ಎರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅಂಥ ಅಂಡ್ ಮೋರವ್ರು ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಶಿವ ಡಸ್ ನಾಟ್, ವೆನ್ ಹೀ ಈಸ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಹೀ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕೇರ್ ಎನಿಬಡಿ ಅಟ್ ಆಲ್. See, those people who are in happiness, they do not know anything outside that. So, I am completely myself. That's what exactly is called as Swaswarupa Darshanam. Actually, Lalita Parameswari basic ಹೆಂಗಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. But there are great upasakas to be able to see the Lord Rudra or Shiva or anybody or Ammavaru in original form. That darshanam you can have only when the Abhishekam is being done. Therefore, you see, for example, Balaji in Tirumala, people want to have the Netra darshan of Lord Venkateswara. ಆ ನೇತ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ದ ನೇತ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನೇತ್ರ ದರ್ಶನಂ, ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಸೇವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಭಿಷೇಕ ಸೇವಾ, these are all the points where you can have the Swarupa Darshanam.
But the Swaswarupa Darshanam is highly spiritual. In fact, I happened to be meeting a great Kali Upasaka in Kakinada long years back by name Addepalli Mangaya Shastri. And he is a Kali Upasakas are very strict, unlike any other, because Ammavaru, she doesn't want any kind of change. So Adalla Puja, I was just waiting when I went to his house by inquiring, and when I waited little time, and when he completed the puja, then only turned towards me. These Kali Upasakas will wear sari. I think so. Or like that, she just turned to me and then I introduced myself. By that time itself, I had the Srividyopasana, I think, or the Durga Saptasati initiation and all that. So I spoke to him and he was so much impressed at that time, and he gave about 12 books that he wrote. Among 12 books, the Swaswarupa, Lalita's Swaswarupa Darshanam or something like that, small booklets. He made small booklets about Amavaru, Sri Vidya, and he gave that and Swaswarupa Darshanam. So, Andrenu, the Swaswarupa Darshanam, that is trying to get into the original, that's the original form of the Parameswara. That is happening, and that is possible. Therefore, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಲೇವ ಲಂಬ್ಯ ಲಂಬಿತಾಂ ಭುಜಂಗ ತುಂಗ ಮಾಲಿಕಾಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಡಮರುವಯಂ, ಈ ಡಮರು ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಡಮರು ಶಬ್ದ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅನಮೆಟೋಪಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶಬ್ದಾನುಕೃತಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಜಗ್ಲರಿ. ಸೊ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಢಮ 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 ಢಮ, ಈ ಢಮ ಢಮ Dhamadama Sabda itself is enerving all people at all. See, the sound is one which will make you removed of all your worries. And for example, if anybody is sick, he will go for scanning and MRI and all these things. When once the result comes positive, saying that, oh, you are okay, no problem in that, then it's a matter of happiness. Therefore, Dhamma, Dhamma, Dhamman, Ninadavat Damahu Vayam. So, ಆ ಡಮರು ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ ನಿನಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾದ ನಾದ ಈಸ್ ನಿನಾದ ಅಂದರೆ ನಿಶೇಷೇಣ ನಾದ ನಿನಾದ ಅಂತ. There won't be any kind of remnant left and it is completely full. That Lord Rudra did Chakara. ರುದ್ರ ಮಾಡಿದ್ದದು. ಆ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ದಟ್ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಮರು ಬೈ ರುದ್ರ ವೆನ್ ಈಸ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದಿ ವಾಸುಕಿ ಕೆನಾಟ್ ರಿಮೈನ್ ಫಾರ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಸ್ ನೆಕ್, ಸೊ ಇಟ್ ಹಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ ಅ ಮಾಲ. ಸೊ ಅವಲಂಬಲಂಬಿತ, only one round maybe sticking to the throat of or neck of Shiva. The remaining 11 feet or something like that is just suspended. And that's again one beauty, that Vasuki cannot get rid of Shiva. No matter how Shiva is like, because he's a Bhakta top. So Vasuki ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ, ಆ ಭುಜಂಗ ಅಂದರೆ ಸರ್ಪೆಂಟ್, ನಾಗರಾಜ. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಶಿವ ಆ ನಿನಾದವನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಲ್ಲ ರುದ್ರ, ನನಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಿವಂ ತನೋತು, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ. ಅದು ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ತಾಂಡವಂ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಟ್ ಚಂಡ ತಾಂಡವ. ಚಂಡ ಮುಂಡ, ಅದು ಚಂಡ ಅಂದ್ರೇನು. ಸೊ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ. So, Yakshaganadalli, a Chanda Shabda is, you can definitely use it. And in fact, when we did our Adhyayana Kendra annual day, we had Yakshaganam snippet also being represented under cultural program, because that's Karnataka's contribution, Yakshaganam. So, Chanda Tandavam Tanotu Shivaha. Then in the other sloka, 3 slokas, what is this Shiva? He's a very beautiful fellow. ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹಿ ಈಸ್. ಇವನಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಆದರೂ ಕೂಡ ರಾವಣಾಸುರ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್
the beauty or handsomeness in Lord Rudra, because he is Smashanavasi and Smashanadhipati, Bhutadhipati, and he always will be the guard in the Smashana. And so ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡ ನೋಡಿದರೂ ಕಷ್ಟ ಭಯ, ಸ್ಮಶಾನ ಚೈತ್ಯ ಸಭೂಷಿತೋಪಿ ಭಯಂಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಿ ಸ್ಮಶಾನಗಳಲ್ಲಿರೋ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಣೀಸ್ ದಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಆತ್ಮಾಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಆ ಸ್ಮಶಾನ ಚೈತ್ಯ ತರಹ ಕಪ್ಪಗಿರುತ್ತೆ, ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಆಭರಣ ಹಾಕಿದರೂ ಆ ಆಭರಣಗಳ ಕಾಂತಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವೀಲ್ಡ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಆ ಶಿವನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಶಿವ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಶಾನ. ಕಾಳಿ ಡಸ್ ಮೋರ್ ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್. ಸೊ ಕಾಳಿ ಉಪಾಸನ, ಲಲಿತೋಪಾಸನ and Shyamalamba Upasana. So there are all these Devi Upasanas are there, Durga Upasana. But though ultimately the same, but still there is a variety of results or phalam that we are able to derive by respective Devi Upasanas. For example, if you do Shyamalamba Navaratrigalali Shyamalamba Upasana ಮಾಡಿದರೆ your wisdom will increase. Now Shyamalamba is the Vidya Devata also. And apart from that, in Lalita Parameswari's court, there is the work superintendent, and she will get the entire palace of Lalita Parameswari spick and span by employing the so many laborers or parimanashilu, and వాళ్ళందరినీ కూడా చక్కగా మాట్లాడి వాళ్ళతో పని చేయించి the entire palace of Parameswari is kept spick and who is that is doing that work andre Sitala Devi. So Sitala Devi Upasana also is there, and like that the Devi Bhagavatali we get so many Devis and who are responsible to make service to Lalita Parameswari. That means even Shiva is also having that kind of service. But one thing with the Lord Shiva is Sada Dhyanaparo Shivaha Ardha Nirmilita Netraha Athava Nimilita Netraha, not Unmilita Netra. Shiva won't remain opening his eyes. He will always be closing down his eyes and meditation. But any and everything in the world will be projected on the screen of mind of Lord Rudra. ಆ ರುದ್ರನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯುವರ್ ವಿಷನ್ ವಿಲ್ reach longer distances than opening. Actually, when you open the eye, you can see objects up to 14th mile. Beyond that, you can't see. But when you close your mind, 14, no mile distance at all. That is exactly what is yoga. So, Kishora Chandra Sekhare Ratihi Pratikshanam Mama. See, Nana Rati, Bhakti. So, Bhakti, Rakti, Mukti. These are all the things. Bed, bath, beyond anta shops idele. Bed, bath, bed is Bhakti, and bath is Rati, and beyond is Moksham. Bhakti Mukti Dayini ಅನ್ನುವಾಗ. So ಕಿಶೋರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂನ್. ಸಿ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ನೇ ಬೇರೆ. ಆ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಅಮ್ಮವಾರು ಏನು ಮಾಡಿದಾಳೆ, she has got Ashtami Chandra Vibhraja Dalika Sthala Sobhitayai Namo Namah. She is a constant lady. She doesn't like waxing and waning. So what she has done is, no matter whether it's a Amavasya time or Purnima day, the Ashtami Chandra remains same. Ashtami Chandradinda decay ಆಗತ್ತೆ, Ashtami Chandradanaka ಬರುತ್ತೆ. So she keeps that Ashtami Chandra as the ornament, crest ornament. ಅಷ್ಟಮಿ ಚಂದ್ರ ವಿಭ್ರಾಜ ದಳಿಕ ಸ್ಥಳ ಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶಿವನು ಮಾತ್ರ ಪಾಪ he has given lot of blessings, and to begin with he made Lord Chandra to remain always young, to be a boy, to be beginning. So Kishora ಅಂದರೆ small baby. So Kishora Chandrasekhara means he has got only the crescent moon as the crest ornament to look beautiful, because Shiva in the darkness is one, and when you put the lights on, but in the darkness
that Chandra alone looks very bright and brilliant. Something like that. Sadguru has put that Shivam, and over him there is a crescent moon. And so on Shivaratri day, all people, only that crescent moon is shining, while the entirety was filled with darkness. And so Shiva, unless you focus lights over him. And similarly, when you go to when you go old airport road in big mall, there is also Lord Shiva of 60 feet tall. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಆ ದ್ವಾದಶ ಲಿಂಗಗಳ ದೇವಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಮಹಾತ್ಮ ಇನ್ ದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್. ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ನಾಟ್ ಗಾನ್ can go, and now it was a open one when you are walking in the, I mean when you are moving in the road, main road. But now big mall has come, shopping mall. ಸೊ ಅದು ಬಿಹೈಂಡ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಆ ಮಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ರುದ್ರ Shiva, which is very beautiful. So Kishora Chandrasekhara is one concept of Lord Rudra, upasana of which will have so many different benefits, ಫಲಶ್ರುತಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಓಂಕಾರ ಮಂತ್ರ ಸಂಯುಕ್ತಂ ನಿತ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೋಗಿನಃ ಕಾಮದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ತಸ್ಮೈ ನಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ is Mahanyasa. Again, Vahanam Vrishabho Yasya Vasukeh Kantabhushanam Vame Sektidharam Vande Sikaraya Namo Namaha. Shiva is complete here. In Sikara, Namah Shivaya, is it not? So Namah Shivaya is the combination of Narayana and Shiva put together. That's why this Panchakshari is said to be a totality of the power clubbed in one sentence. So Namah Shivaya. So Namah Shivaya ಅನ್ನುವಾಗ ದಿ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. ಸೊ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿರೋ ಶಬ್ದದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ಸ್ ನಾರಾಯಣ ಮಂತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿವ ಮಂತ್ರ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಸೊ ಕಿಶೋರ ಚಂದ್ರಶೇಖರದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಂ ಮಮ, ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಂ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಗಾಡ್. ಲಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬ್, ದ ಹಾರ್ಟ್ ಲಬ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಬ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡಬ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಲಬ್ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲಬ್ ಡಬ್ಬು ಆ ರೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿದಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸು 72 ಮೀನ್ ಆ ಥರ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯು ಫೀಲ್ ರಿಯಲಿ ಬಬ್ಲೈಸ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕ್ಷಣೇ ಕ್ಷಣೇ ಕ್ಷಣಂ ಕ್ಷಣಂ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಂ ಅಂತ ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯ. ಅಂದ್ರೇನು, ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಸೊ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಂ ರತಿ ಮಮಾಯ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ all time will be there. That all time Shiva Dhyana is interesting. And in third sloka, ಏನಪ್ಪ, ದಿಗಂಬರೇ ವಸ್ತುನಿ ಮನಃ ವಿನೋದಂ ಏತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ದಿಗಂಬರ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಉಪಾಧಿ ರಾಹಿತ್ಯಂ. ಉಪಾಧಿ ಅಂದರೆ ಎಂಬಿಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪಂ. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ರುದ್ರ ಶಿವಲಿಂಗಂ or Shiva by himself has no ornament on him, has nothing on his body. ನೀವು ಶಿವಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದರೆ ತುಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ದಟ್ಸ್ ಗುಂಡು, ಸೋ ಸ್ಮೂತ್, ನಥಿಂಗ್ ಹಿ ಬೋಲಾ ಶಂಕರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಡ, ಅದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಾಭ್ಯಾಂ ಮನಃ ಚಲತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಸೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದ ಡಿಸೈರ್, ಆರ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಸೋ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದಿ ಡಿಸೈರ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮನಸ್ಸು ಏನಿದೆಯೋ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್. ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಎಂಟಿ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೈಲೆಂಟ್, ಆರ್
ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So that is, how does it possible? Manonigraham katham. Even Arjuna asked question to Krishna. You have been telling Manassu andre Vayoriva Dushkaram Manye anತಾರೆ. How can I control the window? If you close your fist, even inside the fist there is a air. Otherwise it becomes Apache. So air is one which is holding, which is giving shape to any and everything. A air extra ತೆಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ it becomes a flat. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಟೈರ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂದರೆ ನೋ ಏರ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಗಾನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ we should remember ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಕಾರ್ ಟೈರ್ಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಏರ್. ಆ ಏರ್ನ ನಾವು ಆ ಪ್ರೆಷರ್, ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಈವನ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ you have to maintain necessary air pressures. So your car tires must have, the tubes must have full air, correct? Then you will have speed. Supposing air is less and less and less, no speed at all. It will not move at all. The vehicle won't move. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ ಅಂದರೆ ಮನಃ ವಸ್ತುನಿ, ಎಂಥ ವಸ್ತು? ದಿಗಂಬರೇ ವಸ್ತುನಿ. ಅಂಬರ ಅಂದರೆ ಅಲಂಕಾರಗಳು, ದಿಗಂಬರ ಅಂದರೆ ದಿಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರಗಳಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಹಾನುಭಾವ. ಸೊ ದಿಗಂಬರೇನ ನಿವೇದಿತಂ ಬಪುಹು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಳಿದಾಸು ಕುಮಾರ ಸಂಭವದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗದೆ ಅಂದರೆ ದಿಗಂಬರೇನ ನಿವೇದಿತಂ ಬಸುಹು ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕುಮಾರ ಅಂದ್ರೇನು, ದಿ 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 ಸ್ವರೂಪಂ ಆಫ್ ರುದ್ರ ಈಸ್ ದಿಗಂಬರ, ಮೀನ್ಸ್ ದಿಕ್ಕುಗಳೇ ಅಂಬರವಾಗಿರುತ್ತೆ. నేను క్లాస్లో ఇంకా 5 నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడతాను తల్లి, ఇంకా ఫ్యూ మినిట్స్. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಮನಃ ವಸ್ತುನಿ ದಿಗಂಬರೇ ವಿನೋದಂ ಏತು ಅಂತ ಹೇಳವ. ವಿನೋದ, ವಿನೋದ ಅಂತ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಯು? That's a good question. That's exactly Ashtavakra and all people are telling you that real entertainment is differentiated. Some people get entertained by watching the football, or by watching a movie, or by going to a garden, or by going to... So, avella vinoda yatra. We have got yatras are there. Tirtha yatra, vinoda yatra, and like that we have got yatra also qualified. So Tirtha Yatra means visiting all the sacred centers, and Kumbh Mela Yatra is examined nowadays. So ya is to go, tra is the placement. So that's why yatra in Sanskrit just means that moving towards a place. Adanne tra is a location actually. You Google location anta. For example, if you say that Asupatri, Asu is pranam, life breath. ಅದಕ್ಕೇನೋ ತೊಂದರೆ ಬಂದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಪಾ ಅಂದರೆ ಪಾಲನ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ 3 is a place. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಣ ಈಸ್ ಅಟ್ ಟ್ರಬಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಸುಪತ್ರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಯುವರ್ ಆಸು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೇಕ್ ಯು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ಹೋಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿನೋದ ಮೇತು, ಏತು ಮೀನ್ಸ್ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಸಿ ವಿನೋದ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಬಾರನ್. ವಿನೋದ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯೋಗ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ನೀವು ಶಾಪ್ ಹೋದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸ್, ವಾಕಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅದಾಗಲಿ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ದ ವಿನೋದಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯು. that entertainment. That's why ದಿಗಂಬರೇ ವಿನೋದ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ದಿಗಂಬರನಾಗಿರುವ ಶಿವನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ತಿರುಮಲ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, you must orient your mind, because there is no entertainment at all there. There is no cinema theater, there is no drama theater, there is nothing. Right from morning to evening there will be Venkateswara Stotras. At 3 o'clock itself it starts.
ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಪೂರ್ವ ಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಆಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಯಾತ್ರಿಕರು, ಭೋಜನಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್, ನೋ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಯು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಯು ಕಾಂಟ್ 3 days 1 day. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಜೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಸೇವಾ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಶಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟೇ ಓನ್ಲಿ 9 days 9 nights ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಫಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಶಿ ವಾಸ ಫಲ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ 9 nights ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ವೈ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈವನ್ ರಾವಣಾಸುರ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್, a great poet, and apart from other things, but he has got only one weakness, the weakness for the married woman. Actually that married woman kuda weakness illa papa. ಸೀತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ರಾವಣ ಗಾಟ್ ಆಲ್ ಟ್ರಬಲ್ because he kidnapped a married woman where there is a claimant for her. Actually he got all ladies from all lokas, but all of them have voluntarily agreed to be in the chambers of Ravanasura. They're all Nagakanyas, Gandharva Kanyas, etc. There was no problem from any girl that Ravana possessed in his Ravana. Strivanam Rakshasasya Tatu ant heltane. So it's a Strivanam, it's a forest of ladies in the chambers of Ravanasura. And he doesn't know who is who, what is what, and all. But he had large number of consorts. Actually, when he wanted to go to see Sita in the dead night, he made 100 of his ladies to accompany him to go to Sita Devi and so on. That's a wonderful. Ravana is a unique fellow. But ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಯು ಸಿ ವಿನೋದಮೇತು ವಸ್ತುನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ 2 times ಅದು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತಂ ವಿನೋದಂ ಭೂತಭರ್ತರಿ ಮನಃ. ಸಿ ಅದೇ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಓರಿಯೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಥ್ರೂ ಯೋಗ, ಥ್ರೂ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಮೀನ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಮನಸ್ಸೇನೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆಗಲೇ ಬೆಳಗಾಯಿತು, ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ, ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಯ್ಯೋದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಸಿಗೆದಿಂದ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹಾಸಿಗೆನವನ್ನೇ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ನಿದ್ದೆ ಆದಮೇಲೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾರೆ, ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇಂಥ ದಟ್ಟಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇರೋರನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ನೋಡ್ತಾನೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ರಾವಣಾಸುರ ಮಹಾನುಭಾವ ಮಹಾಭಕ್ತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯ ಸಿ ಅದ್ಭುತಂ ಮನಃ ಅದ್ಭುತಂ ವಿನೋದಂ. ಯಾವಾಗ ಭೂತಭರ್ತರಿ ಬಿಭರ್ತು. ಬಿಭರ್ತು ಅಂದರೆ ಬೇರ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬೇರರ್ ಚೆಕ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬೇರರ್ ಚೆಕ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಬೇರರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂದ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಸಂಬಡಿ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮನಿ. ಸೊ ಬೇರರ್ ಚೆಕ್. ಸೊ ಬೇರರ್ ಚೆಕ್ಕ ಸೆಲ್ಫ್ ಚೆಕ್ಕ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತಂ ಮನಃ ಭೂತಭರ್ತರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಶಿವ ಈಸ್ ಅ ಚಕೋರ ಬಂಧು ಶೇಖರ. ದಟ್ಸ್ ಅನದರ್ qualification, that he is a friend for chakoras who depend upon food, only rainwater. Chakora ಪಕ್ಷಿಗಳು ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಒನ್, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಚಕೋರ, ಚಕ್ರವಾಕ ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಚಕೋರ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಶಿವನು ಟಾಪ್ ಭಕ್ತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿರಾಯ ಚಿರೈ ಜಾಯತ ಅಂದ್ರೇನು, ಪಾಪ ಚಕೋರ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಫಾಲ್, ದೇ ಓಪನ್ ದರ್ ಮೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್. And whatever drops of rain that fall into through their beaks, they become so satisfied. And then alpahara sevana for upasana is important. Number of suggestions or messages are there in this. So today I just tried to review up to 5th sloka or so, to say that how much of content and value and culture
is being embedded in the Shiva Tandava Stotram, because in 15 slokas or 13 slokas, she was able to talk about the entirety of the messages of the Sanatana Dharma, the Hinduism, the Vedic wisdom, and the Bhakti Parakasta, and how best you can make Lord Rudra become pleased, however it is. But basically, Ravanasura in his Dasagriva Gita is telling, Aya, for all things, you are responsible, in the sense that your mind, if you control your mind, you orient your mind, you take the entertainment in the natural things, then you are happy. For example, in Madhumasa, in spring season, all the trees will be getting new leaves. Madhumasa iva dhruvaha. So Anandavardhana says, see, drishtapurvahi apyarthaha kavye rasaparigrahatu. So sarve navaiva bhanti madhumasa iva vriksha. So like that, the Tivasandava Stotram is a wonderful source book for knowing our Hindu culture, and especially personal culture, referring to our mind, indriyas, and the bhakti levels. I stop here. Om Swasti. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahavidyam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Sarvam Shri Krishnarpanamastu, Shri Vasudevarpanamastu, Shri Veda Purusha Ashirvadostu. Om Shri Matru Charanaravindarpanamastu. Om Tat Sat. Hari Om Namaste. Hari Om Namaste, Gurule. Oh, very nice. You are there. Then, if you are there, I talk more things. Sir, Kendra, one by one, slowly it is reaching some. One of the gentlemen who attended ನಮ್ಮ ಶರ್ಮಾ garu ಅಂತ, ಅವರು ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ವೇದವಿತ್ತು ಪಂಡಿತರು, ಆಮೇಲೆ ಘನಪಾಠಿ. ಅವ್ರನ್ಕು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೆನ್ನೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ವಂಡರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್. ಇಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ತಗಳು ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿರೋದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಕಮಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಸಂಬಡಿ ಅಂತ. ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 82, ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟರು. ಇವತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ 8:30 ಎನಿಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅಂದ್ರು, ಪಾಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಿಟ್ ಏಜ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರೋಪ್ ಇನ್, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಶಿವತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಸರ್, 2-3 ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಸೋ ಕೀನ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ಆಮೇಲೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಲೈಬ್ರರಿ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೆಮ್, ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. Yes, sir. These are that extent of sir, so practical you highlighted. Lasya and Tandava are contributions of Saraswati and Parvati, na sir? Helid ನೀವು. And Vagartavya Samprakto, Vagartha Pratipate, Jagata Pidra Unde, Parvati Parameshwara. Here ಯಾವ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಗುರುಡೆ. ರಘುವಂಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಳಿದಾಸ ಇನ್ ರಘುವಂಶ, he just starts that Vagartha, because with that he starts the Raghuvansham. Okay. All India Radio early morning, this is the shloka that comes, sir. Right? Olden days I'm talking about. Word and sense, you told me. There is no word without sense. There is no sense without word. That is very interesting for us to note down. And sir, you also mentioned Dimi Dagat and indicative of hyper power to remove all sorts of bad thinking, which is ನಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ರೀತಿನೂ ಉಂಟಾ ಅಂತ. ಐ ಮೀನ್ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇನೋ ಹೈ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ಅವರ್ ಗುರುಳೆ, ಅದ್ರ ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಅದು ಹೈಪರ್ ಅಂತಾರಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳು.
ಹೈಪರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ Correct. ಯೋ ಹೈಪರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ವರ್ಡ್ ಹೈಪರ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಹೈಪರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ he will not, he is not himself. ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅನ್ನೋದು ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, okay. Very, So, very interesting, sir. బాగుంది బాబు. I'm so happy. And yeah, you are trying to attend, get some opportunity for just this, because ಈ ಶಿವತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದೆ, ಆರ್ ಎನಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಫಾರ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. Huh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 22nd ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗಜ್ಜೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನನಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ 22nd ಮಾರ್ಚ್. Okay, sir. ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗಜ್ಜಕ್ಕೆ ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 90 minutes. Yeah, right, sir. I'll try, sir. Okay. ಒಂದ್ಸಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗಜ್ಜೆ ಶುರು ಆದಮೇಲೆ ಯು ಫೀಲ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಲಿವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಗದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಸಲ್ಲಿ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಇದೆ. ಎನಿವೆ ನೋಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you. Thank you. ನಮಸ್ಕಾರ ಟು ಯುವರ್ ಮದರ್. ಶಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್.